Right, TNZ College. Tunaenda kuonyesha namna ya bypass. Tuko na infinix hot 11 x689F. Tutoa slot yetu laini. Tabidi tuwe na laini pembeni ni password kwa ajili ya kutumia. Don't copy. Itakwambia uweke pattern au use Google account. Utarudi back, tuna back, ya sehemu ya wifi inakwambia share. Set line kwenda emergency call. Baada ya emergency call double tap information, utaenda ku-add, utaweka password za line yako. Baada ya hapo ukiangalia kuna hiyo error information ndio hizo, utaenda add contact. Kwenye contact hapa ni chora kidogo. Ndio kama password namba 100. Jaribu kupiga kwa hapa ile turudi back, tutapiga. Tutapopokea tunagusa hapo contact, tutakuja share. Tutakuja hapo then tutaenda sehemu ya share text na kuletea hivi. Kisha kuletea hapa tutaenda hold Gmail, itaenda sehemu ya permission hapo, uta search kwa zile zingine unaweza ukaja hapa notification, sehemu ya notification ukagusa hii aina, tutaenda permission hapo, tuta search setting. Tutakuletea, tutaenda kutafuta setting ya simu. Open. Baada ya kuopen kuna njia ambayo ya kwanza tutaenda security. Baada hapo tutaenda app pinning, tutaitani on, tutaminya okay, utakuja kuitani on. Hii itani on. Kigoma hapo tunarudi back, tutaenda apps. Megoma, hiyo ni njia ya kwanza. Njia nyingine ambayo ni rahisi zaidi, tutaenda apps, then app list. So baada ya pale kugoma tutakuja apps management, app list, tutaitafuta Chrome. Baada ya kutafuta Chrome tutai-open. Baada ya kuifungua tutaenda kusearch FRP file, tutaenda kutafuta hapo, tutachukua hiyo. Baada hapa tutaenda kushuka chini, tupate option ile ya kufungua na kuset lock. Tutachagua pattern, tutaichora next, tutaichora tena confirm, setting stop, pause, yes I am in. Tutarudi back tuone tumekubali kubadilika. Megoma. So tutaenda kuinstall application zetu.
ili tuweze kufanya kazi. So baada ya hapo ndaenda to Xshare, nda open, ndajitumia zile application, ndaenda receive, allow, ndazituma zile application hapo. So baada ya kuzirusha zinajiinstall zenyewe, nda open FRP. Nda open hapa browser sign in, taniuliza, ndasema okay. Ndaweka Gmail yangu. So baada ya kuweka hapa inaniambia ni verify ujumbe. Ndio kuverify kwenye simu yangu. So simu yangu ilikuwa ipo offline, ndaenda kulisend it, ili wanipe tena ujumbe upya ni verify. Bas baada confirm nakubali ndio exist, then ndaenda kwa uninstall zile application. Na ukiziacha kwa hizo MTK uweze kuendelea. FRP bypass may open baada ya uninstall. Tafuta Google account manager, uninstall. Baada hapo narudi back. Mfuli nimeliacha pale pale. Na funguo. Don't copy. Account added. Next. Nenda ku remove tu hiyo account. Then niendelee. Accept. Delete. No sync. Skip. Setting. Simu yangu ni watu 11. Tenda account. Asante kwa nasi. Ni T&Z College. Sema yote zimoje.